سلام جماعات أو رباسي pre-pregnancy, obesity, hypertension, diabetes and other diseases that can design how does that pregnancy affects them and how do they affect the pregnancy and the ways of management. يكم شد بس تكين maternal death. بزاي maternal death تيا. Maternal death is defined as a death of a woman during her pregnancy and after 6 weeks of giving birth. What does that mean? Whenever a patient who's pregnant passes away during her pregnancy or 6 weeks after she gives birth, this is counted as maternal death. حتى شش حفتش باشوي مضالة كيدبي. If the she passes away, that's maternal death. We have two types, direct and indirect. The direct one, the name is it's by self. Directly, the pregnancy will cause the death of the mother. For example, during labor, the patient will have bleeding. If it's so severe, which we call postpartum hemorrhage, it will cause the death of the mother. Sometimes we will have preeclampsia. An indirect type of maternal death means that the patient already have coexisting morbidities, like she already have a pre-existing diabetes mellitus, she has a hypertension even before pregnancy, she has anemia, and when she becomes pregnant, the pregnancy will worsen through signs and symptoms of the disease and may cause the death of the mother. Here we will see a diagram which shows direct and indirect maternal death right here. خطر راست راستك ما بين 2009 تا 2017. The meaning it's decreasing, which is such a good sign. It means that we have health awareness. People are going to be more conscious about the risk factors. It's the meaning indirect and direct maternal death. The indirect the meaning عندك زيادة لا direct. Okay, what does that mean? أجر indirect زيادة يعني those patients who already have pre-existing diabetes, hypertension, anemia, those are at risk, older ages, they are getting pregnant more. Okay, but like the direct one, which is decreasing, it means that we have a good health care. We have eliminated the risks of direct maternal death. We have a good healthcare system and awareness, and people are seeking more to medical health before getting pregnant. We have preconception care. What is preconception care? It's giving advice to a woman before she gets pregnant. Okay? Like a woman will came to the clinic and tell, I want to become pregnant. Okay, so we give advices to her. Sometimes advices could be behavior. For example, if she's smoking, diets, we should tell her that she needs to change all those things. Environmental, if she is going to be in a medical health care, she's prone to infection. In radiological departments, she's prone to radiation. Biomedicals, for example, if she has hypertension and diabetes, we should tell her that she should control them before starting the pregnancy. Social risks, like the social economic one, if she's poor or not. We have 3 goals, okay? 3 major goals in preconception care. First, identify the potential risk. كم شد يعيد كم potential risk أو patient هي obese. أسا موضوع أيدرهم هي diabetes هي hypertension هي accordingly. دعاك educate the individual. دبيلو شرحكم أتو فلانة اشتت هي أو شتيتو أوها كاردكات السر pregnancy كد وأوها جدبي حليب كين. Then initiate interventions يعني يعني محاولة بك تنزوبي أو باشترا أتو intervention بكي محاولة بكي كوزا كان تابكيو to optimize the fetal and mother's outcome. So أليرا preconception history مان هي ليرة أو مهمة كدكتورة قلتي حتى لأوسكي لاني استيشنك تانو بيتن preconception history بيتن أتو normally يتنا أوسكي ستيشنك history وردقري patient normally history taking بس أتو focus لسرت ذكي لسر أو risk factor عني كبيشنك هيتي باشا دبي تيبقيني on low risk وكو management شي عندكين. For example ليرة تسمان هي يكم شت the time lane chronic disease man هي which تسوي diabetes hypertension
یعنی کو یعنی ئەگە پیشنەکە بە خۆی جارێ پرگنەنت نییە بەس دایبیتسی هەیە ئێدێتن دەبێت و تێبگەنی کە ئەو دایبیتسە دەبی کۆنتڕۆڵ کراوی پێشەوەی پرگنەنت بیتن هایپەرتەنشن ئەگەر هەندێک درۆگ هەیە بەکاربێنی دەبی لۆی بگۆڕی لەبەرەوەی خراپە لە منداڵەکەی ئۆڕڵ هێڵت طبعاً زۆر مهمە لەبەرەوەی لە جینجایڤە لەگەڵ هەندێک بەکتریا هەنا ئەوزان پێش چەند ساڵێکیش خوێندمان لە مایکرۆبایۆلۆجی کە ئەوانە تووشی برد دیفێکت دەکاتن باشە دوایکە هەیتمان مەدیکیشن ئێستا هەمووان زانین زۆر مەدیکیشن هەیە خەڵک بە کەیف خۆی بەکاردێنێتن ئەوانە هەندێکیان تێراتۆجێنیکن دەبی ڕابۆسترە پێشەوەی پرگنەنسی دەست پێ بکاتن for example isotretinoin which we call Roaccutane مثلا حەبە سۆرەکان چ خەڵک لە بۆ ئاکنی بەکاردێنی ئەوە زۆر خراپە لە پرگنەنسی یان کەسێک هایپەرتەنشنی هەیە ACE inhibitor بەکاردێنی دەبی ئەوەش ڕابگریتن change بکاتن لە بۆ ناو ئاچیکە دوایکە reproductive history کو یانی reproductive history بزانە ئەو پێشان هیچ زەجی کردیە منداڵەکانیت کەی کو deliver کردیە نەچۆڵ بووە یان بە ئەمەلیاتی بووە هیچ miscarriage هەبووە هیچ هایپەرتەنشنی دیڤلۆپ کردیە during pregnancy-ەکانی ئەوانە لەوانەیە مەسەک هایپەرتەنشنی هەبی لە pregnancy-ەکەی پێشتر لەوانەیە لەوەش ئاینە ریسک فاکتۆرێک بیتن دوایکە genetic condition and family history بزانە لەناو ئائیلەیان نەخۆشی تەلاسیمیا هەیە داون سندرۆم هەیە سیستیک فایبرۆسیس هەیە یان نا بزان هەندێک جار ئەگەر پارنتەکان تەلاسیمیا کاریەریان هەبیتن لەوانەیە بێبیەکەش تەلاسیمیای هەبیتن ونیا so we have to know those risks before the pregnancy دوایکە substance use for example smoking دەبی smoking بەرەبەرە دەست پێ بکە کەمی بکاتەوە پێشەوەی pregnant بیتن دوایکە لەبەرەوەی ئەگەر smoking بیتن ئۆکسیجین باش دەبۆ منداڵەکەی ناتتن ئەلکۆهۆل هەمویان ئەوانە تووشی نەخۆشی دەکاتن لە منداڵەکەی infection diseases and vaccination دەی بزام ئەو نەخۆشە ڤاکسینی وەرگرتێ لە بۆ هێپەتایتس بی لە بۆ ڕوبێڵا یان چیکن پۆکس ئەوانەی وەرگرتیان نەگە وەری نەگرت پێ دەبێت ئەدڤایس بکەم وەربگریتن nutritional دەبی پێی بڵێ مەسەن during pregnancy دەبی احتیمام بە سەوزەوات و شتیوا بداتن folic acid زۆر مهمە طبعاً لەبەرەوەی دەبی 3 مانگ پێشەوەی pregnant بیتن دەبی دەست پێ بکە بە folic acid بخواتن weight management دەبی ئاگای لە وەیتی خۆی بیتن نابی لە پڕەکە زۆر زیاد بکاتن دوای have environmental hazards ئەگەر لە جێیەک ئیش بکە گوتمان ڕادیشنی زۆر بیتن دەبی ئاگای لە خۆی بیتن family planning دەی بزای ئەو pregnancy مەسەن بە خۆی پلانی کردیە کەس هەیە لە ماڵێ سەپۆرتی بکاتن social and mental health are also important بزاین financially ئەو کەسە stable هەتا چەند دەتانی مەسەن ئەو شتانەی دابین کە کە لە بۆ pregnancy پێویستن هەتا چەند دەتانی حەبوو دەرمانەکان باش بخواتن نیوتریشنی باش بیتن هەموو دیپەند دەکاتە سەر ئەو کەسە ئایا باردۆخی مادی کووە then ئەو کەیسانەمان هەیە بە شەڕحکەین دوای دەگەڕێنەوە سەر کەیسەکان risk assessmentمان هەیە یەکەم شت لە هەمووی مهمتر ئەیجە لۆ مەسەر کە تو history taking وەردەگری یەکەم شت پاشنەیمی patient لەت دەپرسی age of the patient so لێرە AMA مان هەیە advanced maternal age یعنی چ یعنی the patient is 35 years old or bigger than 35 years old دەبی زۆر ئاگامان لەیان بیتن دەبی special careمان هەبی لۆ لەبەرەوەی ئەوانە ریسکی infertilityیان هەیە چکە ئێگەکەیان کواڵەتی باش نییە وچ کەسە کە تەمەنی گچکەیە پوڕ ئێگ کواڵەتیان هەیە باشە ovulation is less regular دوایکە هەیتمان fetal aneuploidy یعنی چ یعنی کڕۆمۆسۆمەڵ ئەبنۆرماڵەتیمان دەبی لە فیتەڵەکەی کە لەوانەیە لە زۆربەی پرگنەنسیەکان ڕوو بداتن بەس کە پیشن ئەمری گەورە دەبیتن زیاتر ئەوەی هەیە ڕسکی هەیە کە منداڵەکەی کڕۆمۆسۆمەڵ ئەبنۆرماڵەتی هەبیتن miscarriages again same causes لەبەرەوەی پوڕ ئێگ کواڵەتیمان هەیە کە ئەوە چانسی پرگنەنسی لوزەکەی دەکاتن we have also gestational diabetes ئەمە نۆرمالی دەزانین کە پیشن pregnant دەبی زیاتر پرۆن دەبیتن لە بۆ دایابیتس چکە ئینسولین ریزیستەنس دیڤلۆپ دەکاتن باشە ئەگەر تەمەنیشی گەورە بیتن ئەو ئەگەری ئەوەی ئەو ئینسولین ریزیستەنسە کە زیاد بەوتە دایابیتس زیاتر دەبی with age دەبتە gestational diabetes pre-eclampsia also hypertension چکە ئەوە خراپە لە بۆ بەیبیەکەی و ڕسکی ئەوەی کە pregnant womanەکە pre-eclampsia هەبیتن لەگەڵ گەورەبوونی ئەمری زیاتر دەبیتن and also we have stillbirths یعنی the risk of the baby dying before birth is going to be slightly more in patients who are going to be bigger than the smaller aged patient.
So ئەلێرە باسی management in first and second trimester دەکەین. دوو پوینتی زۆر مهممان هەیە: testing for fetal aneuploidy and aspirin prophylaxis. یەکەم شت کە دەڵێن testing for fetal aneuploidy کە پیشنەکە دێتن پێی دەبی تێی بگەینین کە لەبەرەوەی تەمەنیوی گەورەیە کڕۆمۆسۆم ئەبنۆرماڵەتی زیاتر دەبیتن. For example Down syndrome زیاترە لە بۆ بەیبیەکەی، Edwards syndrome زیاتر دەبیتن چونکە تەمەنی زیاترە. ئەلێرە دەبی چی لۆ بکەین؟ ئەمە ئۆفری هەندێک سپیشال تست و سکرینینگی لۆ دەکەین. For example ئەو ڕۆژ خوێندمان chronic villus sampling یان amniocentesis. ئەو بە پیشنەکەی دەڵێ those are important tests that you're gonna do for your baby. باشە پاشەویش ultrasound examination is so important especially لە 18 تا 20 week لۆ لەبەرەوەی لەوێن دەربەیبیەکە anatomical structure دیار دەبیتن. هەینە ئەگەر any anatomical defecti هەبی especially in heart ئەمە دەتوانین بیبینین و ئایدنتیفایش بکەین. دوایەکە aspirin prophylaxis ئەمە گوتمان pre-eclampsia زۆر کۆمن دەبیتن لە پیشنەکە 35 years above بیتن. باشە چی لۆ دەکەین؟ aspirin prophylaxis چی لۆ دەکەین ئەگەر پیشنەکە 35 ساڵ گەورەتر بوو و یەک لەو ڕسکانەی هەبوو first pregnancy بوو body mass indexی زۆر بوو more than 30 family history هەبوو مثلا her mother her sister also had pre-eclampsia during pregnancy ئەو وەختی ئەمە ئەسپرینی لۆ دەنووسین especially low dose aspirin to prevent what pre-eclampsia. ئەوە لە first and second trimester. ئێستا دەینە سەر third trimester. لە third trimester چی دەکەین؟ ultrasound چی لۆ دەکەین لە 36 to 37 weeks of gestation to assess what fetal growth to see if the fetal has any growth restriction or not. We also look for amniotic fluid volume because any abnormality in this will indicate abnormality in placenta or placenta insufficiency. Then twice weekly we do antepartum testing. We're gonna look for the baby's heart sound and sometimes we're gonna tell the patient to look for the movement of the baby. دکتۆرە گوتی زۆر جار پێیان دەڵێن بڕۆنە ژێرەکی تاریک دەرکەش دادەخەن ئەلەوێندەر هەتە سەعاتێکی بزانن چەند جار fetal movement دەبینن چەند جار پێ دەڵێن kick counts بزانن چەند جار ئەو fetal movement هەدا کە هەستی پێ دەکاتن. باشە دوایەکە early testing یعنی 36ەکە لە تە 37 دەبتە 32 هەتە 36 لۆ ئەگەر پیشنەکە 40 ساڵ زیاتر بیتن و body mass indexشی لە 30 زیاتر بی. Timing of delivery. We always suggest for the patients that the labor should be before 40 week. يعني زۆر باش ئەگەر لە 39 weeks of gestation ئەمە induction labor بکەین چونکە ئەمە ریسکی چکەم دەکەینەوە stillbirth. باشە چونکە ئەوەش گوتمان ئەوە ریسکی زیاترە لەگەڵ older age. ئەگەر ئەمە induction بکەین لە 39 weeks ئەوە ریسکی stillbirth کەمتر دەبیتن. still ئەگەر patient ideای خۆی هەبوو ئەمە ریسپێکتی دەکەین but like ئەمە قەت بە patient نالێن oh we should wait for spontaneous labor. no ئەمە باشترە بە خۆمان induction بکەین لە 39 هەفتەی هەتاوەکو stillbirth avoid بکەین as much as possible. Now we are going to talk about body mass index and weight assessment. According to the guideline, let's see how much the patient can gain weight during pregnancy and regard it as normal. If the patient has a normal body weight, she can gain weight from 11 to 16 kilograms. If she's overweight, she can gain it from 7 to 11 kilograms. If she's already obese, like body mass index is more than 30, she can gain weight from 5 to 9 kilograms. ئەلێرە باسی ڕسکی های BMI دەکەین لە pregnancy هەم لەسەر بەیبیەکە هەم لەسەر مادەڕەکە. یەکەم جار لەسەر مادەڕەکە assessing the growth of the baby is going to be difficult لۆ لەبەرەوەی patient obese thick abdominal fat هەیە so assessing the growth of the baby گرانترە لە چاو کەسە چیکە obese نییە. gestational diabetes mellitus زیاد دەکاتن hypertension disorders مان لۆ زیاد دەکاتن ڕسکی DVT مان لۆ زیاد دەبی بە دوو میکانیزم. یەکەمیان ئسترۆژین چمان لۆ دەکاتن کە هۆرمۆنەکە لە pregnancy زیاد دەبیتن تووشی clotting ریسکمان دەکات لۆ چکە clotting مان لۆ زیاد دەکاتن clotting فاکتەرەکان زیاد دەکاتن ئسترۆژین. progesterone دێتن relaxation مان لۆ دەکاتن of smooth muscles چمان لۆ زیاد دەکاتن وامانە دەکات ئەو بڵەدا هێواش بڕواتن especially لە leg و ئەوانە so blood flow is slow down ئەوانە هەردوو ڕسکن لە بۆ DVT کە دوایەکە دەبتە venous thromboembolism. لە interpartum چمان لۆ زیاد دەبیتن analgesic risks باشە زەحمەت ترە لە بەرەوەی thick tissue مان هەیە تا analgesia بدەینێ. ئەلێرە
ڕسکی چمان لۆ زیاد دەبیتن C-section وامان دەکە زۆربەی لەوانەیە بەیبیەکان بە C-section deliver بن چکە بەیبیەکان گەورە نەکە دەبن دیسان postnatal venous thromboembolism ڕسک زیاد دەبیتن لەوانەیە wound breakdown بی ببتە infection کە healingمان لۆ هێواش نەکاتن و depression ئەلێرە بزانین ئیفەکتی چیە لەسەر بەیبیەکەی لە هەمووی مهمتر congenital malformation باشە we have also risk of neural tube defect ئەو ڕسکە سێ ئەوەندە زیاترە باشە لەو کەسانەی کە ئۆبیسن لە تاو کەسە کە ئۆبیس نیان BMI لە سی کەمترە لەبەر هەندێک ئەمە زۆربەی جار بە مادەڕەکان دەڵێن کە فۆلیک ئەسید بخۆن پێش پرێگنەنسی 3 مانگ پێش پرێگنەنسی 5 milligram once daily it's so important we have also macrosomia macrosomia يعني large baby according to its gestational age باشە بەیبیەکە گەورە دەبی لە چاو ئەوەی کە gestational age لەوانەیە کەم بیتن بەس بەیبیەکە لە حەزمی خۆی گەورەترە fetal growth restriction مان دەبیتن miscarriage riskمان دەبی stillbirth riskمان دەبیتن لەبەرەوەی بەیبیەکە ماکرۆسۆمیەیە گەورەیە شتێکمان توش دەبی ناوی shoulder dystocia یعنی چە یعنی هێدی بەیبی دەردێتن باشە during labor pelvisi فیمێڵەکەی وا دەبیتن هەندێک گچکە دەبیتن ئەو جەوال لێ دەکاتن ئەو شۆڵدەری بەیبیە لە ناو پێلڤسەکەی ستەک بیتن باشە ئەوەش ڕسکەکە لەو کەسانی ئۆبیسن زیاترە لەبەرەوەی ئەوانە بەیبیەکانیان گەورەترە سۆ شۆڵدەریان ستەک دەبیتن هەندێک جار ڕسکی ئەوەی منداڵەکە سبەی دووزبەی تووشی ئۆبیسری ببیتن دایبیتس مەلیتەس بیتن ئۆسۆ ئەو ڕسکانەشمان هەیە ئەرە باسی دایتۆری ئەدڤایس دەکەین چ بە پیشن بڵین بخواتن نەخواتن یەکەم شت پێدەین do not eat for two لەبەرەوەی لە مشتەمای خۆمە هەموو جا کە پرێگنەنت دەبی و من پێدرێن زۆری بخۆت لە باتی دوو کەسی دەخۆی which is not true she should maintain normal portion size خۆی و avoid snacks بکە ئەگەر تانی هەتا خواردنەکانی دەبی fiber rich بیتن دەبی vegetable تێدابی fruitسی تێدابیتن و دەبی بیسیش دەبە خواردنەکانی تێدابی کە پتەیتۆ بیتن وچی بیسەک یان برێد بی یان ڕایز بیتن یان پاستە بیتن ڕسترک بکاتن کە فاتی فود زۆر نەخوا شوگەر وەرنەگریتن زۆر کۆکە کۆلا ئەو شتانە کەم بکاتەوە و بشتانی کە ئەنوا ئەشکال مێوە و vegetables بخواتن ئێستا باسی smoking and pregnancy دەکەین بزانین smoking during pregnancy what will happen to the baby the main effect of smoking during pregnancy is going to be the reduction in blood supply and oxygen to the baby کو ئەو شتە ڕووداتن بزانە سیگارێت چی تێدایە نیکۆتین تێدایە کە ئەوە بڵە ڤێسڵەکان نارۆ دەکاتن ئەو وەختی blood supply چی لێ دێتن reduction دەبیتن لە بۆ بەیبیەکەی okay we will have what carbon dioxideشمان هەیە کە ئەوە باین دەبی لەگە هیمۆگلۆبین کە باین لە بۆ هیمۆگلۆبین ئەو ئۆکسیجینێ کە دەگاتە منداڵەکەی ئەویش کەمتر دەبیتن باشە کە ئۆکسیجینمان کەم بوو و blood supply to the baby کەم بوو چمان لە دروست دەبی placental perfusion overall mortality rate زیاد دەبی stillbirth زیاد دەبی neonatal death زیاد دەبیتن ئەو بەیبیانە کە لە delivery دەبن گچکە دەبن یعنی smaller دەبن لۆ وەزنیشیان کەم دەبیتن لەبەرەوەی ئەوانە سەپلایان باش لۆ نەچووە nutritional demandیان باش لۆ نەچووە لێرە ڕسکە چکەشمان هەیە پێی دەڵێن چە placental abruption placental abruption means separation of the placenta from the uterine wall too early before birth okay ای باش ئەگەر placenta دیابیتەوە لە uterine wall چ ڕووداتن bleeding ڕووداتن کە bleeding ڕوودا دیسان O2 کەم دەبتەوە و دەبتە hypoxia to the baby ئەوە ڕسکی زیاترانی placental abruption لە smokers ڕسکی زیاتر لە کەسێک کە نان smoker بیتن باشە ئەمە دەبی لێرە management چ بکەین دەبی بە پیشنەکەی بڵێین بەرەبەرە cigarette smoking کەم بکاتەوە لەبەرەوەی ئەو ئەدیکتە ناتوانین لە پڕەکە کەم بکاتەوە so we can advise her maybe سیگارێتێک ڕۆژێک کەم کاتەوە یان دوو ڕۆژ جارێک کەم کاتەوە باش دەبیتن ئەگەر تانی بگاتە fewer 5 cigarettes per day ئەوە barely یعنی هیچ ئیفێکتێکی دەبیتن لەسەر بەیبیەکەی وچی ئەوەیە کە ئیفێکتی زۆر کەم دەبی خاستن ئەگەر تانی پێش 15 weeks of gestation جغارەکەی ترک بکاتن تاوەتیت کە بەکاری نێنیتن لەگە کەسە چیکەی جغارەی بەکار نەهێنابی ئاینەشتە سۆمە دەبی ئەدڤایس بکەین جغارەکەی کەم کاتەوە تقریبان بیگەینتە بن 5 باشە و پێشەوەی بەیبیەکەش بکاتە 15th week of gestation بتانی
وازن زغارة كيبيني وش كسا تشلي ديتن كزغارة نخواردية استباسي إفكتا كان الكحول دكين during pregnancy بيشنك درينك هربي دائما ما دبي أدفايس بكين كواز لا درينكينج الكحول بينيتن نبري أما ألهرا هيت سيف دوزك مانية بلاي بيشن أو نضج بخواته it's fine affecti baby كيناكا نا especially أجر بيشنكا binge drinking بكا يعني so much alcohol were بقريتن ل one time مثلا 3 or 4 cups in one time it will cause what? It will cause something called fetal alcohol syndrome. What is fetal alcohol syndrome? The fetus will have growth restriction. Baby دبي smaller دبي facial abnormality شي دبيتن تايقت كدبي ليوي زور بارك دبي development تاخير دبيتن سبيدوز بين learning problem يلو دروز دبيتن باشا تونك لو لبروي الكحول كروسي بلاسنتين كاتن او بيبيا immaturely very hair ناتاني break down او الكحول بكوشي normal person او من درس كان دروز دبيتن بيبي دبيتن reduction لويتي دبيتن development delay دبيتن وشي استا قوتمان هندك دارش كبيشنك هيروين بكار دينيتن توشي reduction in birth weight دبي لو لبروي هيروين ألير نسرات makes baby small and weak because it reduces oxygen and nutrient going to the baby which is smoking baby دبي gets كياتك بلادي لونا توا باشي nutrient لونا توا oxygen باشي لونا توا ألير baby تشي دبي withdrawal symptom دبيتن أو كسي هيروين داكي بكاري بينيتن كبيبي دبيتن دبني crying shaking difficulty feeding أو نحمو withdrawal symptom هيروينا. We also have cocaine preterm birth مالو دروز دكا ديسمبر دكان كدبن وزنيان زور كما و small head circumference مالو دروز دكا ليرا again توشي placental abruption دبين which is cigarette smoking gutman placenta تدبيتن separation دبي uterine wall too early أوج bleeding دروز دكات النساء ريسكي دبي لمو baby okay أليرا هندك question هاد اللي what does a pregnant woman wants to know طايم بخيني نو دواي زين cardiac diseases affected stable as pregnancy. Cardiac diseases remain the most common cause of indirect maternal death. No indirect maternal death. The pregnant woman is not gonna die because she is pregnant. No. All pregnant women are already pre-existing heart condition. When she gets pregnant, the condition will be worse. باشا زين effect كاني pregnancy تيا on cardiac diseases. هر كسك pregnant دبيتن تي زيادة دبيتن بلا فوليومي زيادة دبيتن سطاتل هتا سطا بنزا الليرة hard دبي سياتر إيش بكا باشا the heart must push harder and faster to deliver the blood for both the baby and the mother باشا كسك heart already weak بيتن already damaged بيتن تحملي أولادي دكا sometimes no the heart cannot tolerate which leads to heart failure لانه ببتا maternal death لانه ببتا reduction in maternal life expectancy باشا cardiac output ما زيادة بيتن لانه ديسان heartك tolerate نكاتن هندك داريش بزانين أو heart disease أنا تي effect كان دبي لسر pregnancy لانه ببنا preterm labor لانه growth restriction ما دبيتن باشا need for frequent hospital attendance دبي أو مادر زوزو هات تسوي خسته خانه بكاتن هتاوكو أجاي لخوي بيتن هتاوكو باردوخي خوي ومن ضالكي control بكاتن intensive maternal and fetal monitoring during labor other options أما دايم أجر كسك heart disease هبي أما option contraception دكي بيدا أني should not get pregnant يا أو تلخد adoption بكا باشا أجر باسي timing of the pregnancy بكين it's better like we always advise early delivery before 40 weeks لو هتديسان avoid stillbirth بكين باشا استش دينو سر يكم case case number 1 زور أو risk factor أنا تداك أما باس ماكر استحمية review دكينو دباري عندكينو Sarah had been married for the last 5 months she's 39 years old يعني advanced age لسي بنزياترا رسكتي هي قوتمان infertility chromosomal abnormality لانه baby كي هي بيتن stillbirth miscarriages
poor egg quality لتعكسك 38 سال كم تربيتن and so on. Never been pregnant. She wants to start her family. She smokes 10 cigarettes per day. Listen, cigarettes per day ده زور risky miscarriage لو دروز دكا risky infertility لو دروز دكا risky ectopic pregnancy لو دروز دكاتن because cigarette damage is cilia دكا cilia is responsible for you know هتاوكو أو fertilized egga بقواستا لبو uterus egga cilia paralyzed بي dysfunction بيتن لبر cigarette smoking لاني توش ectopic pregnancy بي BMI زورا سيويكا ديسان كوسي تيلو دكاتن لاني hypertension توش بيتن لاني diabetes hormonal imbalance poor egg quality also she's what math teacher يعني ما عندي دبي لسر بيزور رادا وستيتن فينس برجري زيادة بيتن دبتا varicose vein داي دبتا DVT داي دبتا venous thromboembolism أوش رسكا لبو mother again. So our risk factor كان لو كيسي دبي advice بكيكا cigarette smoking كم بكاتو بيهنتا خوار pills و پیش 15 weeks of gestation تركي كاباشترا أتا إفكتي وايلي بيتن وش كسك كني خوارديا دي محاولة بكا وزني خوي دا بقريتن و كم ترماد بيتن. So we need what? We need a regular antenatal care. حتى أليرا وش باسش ماكر prophylactic aspirin ما نهبو أليرا we advise the woman to take prophylactic aspirin. So today I'm going to talk about diabetes mellitus. In diabetes mellitus, we have two case scenario. Either the woman already has a pre-existing diabetes mellitus, yan type 1 yan type 2, and she's coming to you to ask if she can continue her medication or if she can, have a healthy pregnancy, or ليديا كدلة أمن هيت أيبم نبو بيشان شكروشتم نبو بس استا شكرم لو بيدابوا أو دلتسا أو gestational diabetes mellitus, okay? Why gestational diabetes mellitus happens? We know that the placenta will produce hormones, okay? So these hormones, what they do is that they have an antagonist effect against insulin. So an antagonist effect against insulin will decrease the sensitivity of insulin and will be left with what? With gestational diabetes mellitus. And also we know in normal physiology as well, there will be glucose intolerance. بخومان ليديك زو شكري بكاربوني دمانو optimize blood glucose level لبو بيبيا كي بنيرين هتا بيبيا كبتاني بدزواني جوربي هيت مشكلة نبي. So because of these two factors, the placental hormone and the glucose intolerance, the lady will develop gestational diabetes. And usually we do the screening like 24 to 28 weeks. Why? Ski placental hormone is at their peak low time interval and gestational diabetes فرقيت legal type 1 or type 2, this one resolves after pregnancy. Why? Because after pregnancy no glucose intolerance mandemine, no placental hormone mandemine, so this causes what? A resolvement of this issue. So كاليدي قدرت كنت دلأ من شكرمها يعنيش أمن دم I want to get pregnant أما دبيت سبكين دبيت تمشي HbA1c بكين كاينة سيفة أو ليديا كحملي بكا أجر HbA1c كي less than 48 millimole per mole بو percentage less than 6.5 بو أو وقتي the woman can get pregnant, okay? What we should do أجر نفرك gestational diabetes تجبو, you should plan an adjustment, okay? لدايتي خوارديني healthy بكا و for her to do mild exercises. And أجر بو regimen بطانين بقينا أو level then that's good. If not, we should start medication. So first line was planning adjustment in her diet and mild exercises. If not, we should start with insulin therapy. You can give insulin. It's the first line treatment for gestational diabetes or diabetes in general. Sometimes metformin is also used, but it's better to use insulin in pregnant lady. So نفرق type 1 or type 2 or gestational diabetes, if they're not well controlled, they should be on insulin therapy. Okay, and also we know that statins is used for hyperlipidemia
it should be stopped, and ACE inhibitor should be stopped as well because they're teratogenic. Asthma. In asthma, what's important is that the mother should be advised to continue her medication and a good control of their asthma, because we know recurrent attacks will cause what? Maternal hypoxia. And maternal hypoxia will cause fetal growth restriction, preterm, and stillbirth, maybe low birth weight. Okay? These are the complications. So what they should do, it's very safe. We know that most commonly they use inhalers. Sometimes they could use oral corticosteroids, but this should be avoided during pregnancy if إلا أجر كيسك زور severe بو أختي the time بكاربيني. بس inhaler can, we know they have a low systemic effect. So أوانية كبلي it crosses the placenta و damage لبيبيا كيدكا. So the inhaler should be continued and they should avoid irritants or stuff that exacerbates their asthma. Okay, let's talk about the normal physiology that happens in the kidney during pregnancy. During pregnancy, the GFR will increase by 40 to 50%, okay? Normally this happens. And we know aga filtration increase B, there will be more protein filtered. There will be more creatinine filtered. So when these are filtered more, they will decrease. So there will be a decrease of creatinine level. GFR increase, creatinine level decreased. Okay, let's come here. We know that the CKD, they are, they're organized into stages depending on the glomerular filtration rate. بابلين ليديك هاد نخوشي CKD هيا glomerular filtration rate دبيني 60, okay? أما أقبل ما نو follow up أو patient بكين, we cannot follow up by using the GFR because I already told you that GFR increase دكا la pregnancy. مثلا, for instance, a lady with GFR 60, when she gets pregnant, this GFR لو ببتا 90. And you may think, oh, her kidney are functioning well again. But no, this is a normal physiology. And this number has nothing to do with her kidney. So, أدي لانه برسي كو أما monetary pregnant lady بكين baseline اتشي دادنين. Baseline before they get pregnant تمشي creatinine level دكين, okay, for follow-up. أجر ديتمان creatinine زياتر بو, then that means that CKD is getting worse. Why? Because I already told you that creatinine should be decreased during pregnancy. But if it increases, that means there's ongoing chronic kidney diseases. So that's how we follow up for someone with, say, CKD. We follow up through a baseline for creatinine. We do not depend on the GFR. Alera dele stage 1 and stage 2 with mild renal dysfunction, usually they have an uneventful pregnancy and good renal outcome. Okay? Chronic kidney diseases, la pregnancy ka risky khoy debi, and also la ser kidney ka itself. La stage 1 and 2, both of these they're not affected. But in stage 3 and 5, they're at higher risk of developing complication during surgery and a decline of their renal function. So we should be careful of the ones who are in stage 3 until 5. So, Lera, what is the optimal level of the stuff كبلين or pregnancy normal دبي? If the creatinine level is less than 125, okay, and there's minimal proteinuria, okay, and a well-controlled hypertension, then there will be no adverse effect or long-term maternal renal function. So, أما أجيك CKD heavy, this is our goal. The creatinine level to be less than 125, minimal proteinuria, and a well-controlled hypertension. This is our goal, these three. So,
ليرة بازدكا دلا diagnosis pre-eclampsia is often difficult. Why? Because أجر نفرق بخوي already hypertension هبي أما كوبزانين أو pre-eclampsia. How do we know is we know that in chronic hypertension, the high blood pressure is present before pregnancy and it's persistent for life. أوانية كبلي لما وكيج يعني تشي أو زختي بوا نا بهمو طول عمري لاني بلا أملا سيبن صالة أو زختم هيا أو وقتي دلي no, this is chronic hypertension. In preeclampsia, usually it develops after 20 weeks of getting pregnant, okay? And it resolves shortly after pregnancy. So, later kana shtachidi shaya creatinine level will increase. And there will be also proteinuria. So that's how we know something is preeclampsia. Lady يقدر high blood pressure هي تمشي ده كان renal function test تشيلو دنيرين creatinine level normal بو then that's chronic hypertension. أجر abnormal بو it was elevated then we can say this is preeclampsia. And we know preeclampsia causes complications like what? Intrauterine growth restriction and intrauterine death. Why? Because of poor placental perfusion and oligohydroaminosis. So, maternal renal function deteriorates if preeclampsia develops, renal function decline debi, postpartum hemorrhage and the use of NSAIDs. We know the use of NSAID will cause acute tubular necrosis. ليرة أو تيبلت سمان بدله كتن كرياتين ليفل من زياتر بي أو اندا ريسك من زياتره كتوشي أو complication بين. So they're directly proportional, the risk and the serum creatinine level. Okay. So later we should do a safe contraception until the renal disease is optimized for pregnancy. And genetic counseling also, it's important because some kidney diseases, they are they're inherited disorders. And you should explain the risk to the mother and the baby and review the medication for blood pressure. On teratogenic, and you should stop it like ACE inhibitors and much more. And we have what? We need a low dose of aspirin, okay? A low dose, not a high dose. A low dose of aspirin, why? حتى improve placental perfusion كين وavoid أو complication كين كليرة باسمكر because of poor placental perfusion. We give what? We give aspirin. And also to control or to reduce the risk of preeclampsia. We need anticoagulation because there's proteinuria, and proteinuria will cause a hypercoagulable state. And the possibility of accelerated decline in maternal renal function. And then we have what? We have thyroid. So physiologic changes, what happens? أول ليرة شرح كان باشترا. In the first trimester, we have HCG. HCG will act like TSH and it will stimulate the thyroid gland, okay? And the thyroid gland will produce T4 and T3, so they will be elevated, especially free T4. And an elevation of these will act as a negative feedback mechanism to the TSH. So TSH will be decreased. So normally in pregnancy, in the first trimester, the FT4 is elevated and the TSH is declined or decreased. And then in the 10 to 12 weeks, the placenta develop debi hormone fradada like estrogen. Estrogen increases the thyroid binding globulin. Thyroid binding globulin tzedaka nawi lachoiti, it binds to thyroid hormone. So it binds to this free T4 and this will result in a normal FT4. I told you kalera FT4 increase debi, بس أودي thyroid binding globulin ka bindi daka lagali FT4 normalized debtawa. And but the total T4 T3 أو هر elevate بوا.
So this is what happens normally in pregnancy. أقروي بخينو هر عينا شديدة لتوا كدلا there's a fall in TSH and a rise in FT4 concentration the first trimester, followed by a fall in the FT4. Why? Because of the thyroid binding globulin. Low thyroid binding globulin زور دبي because of estrogen. تمام? Yes. Okay. Hypothyroidism. Hypothyroidism is very crucial in pregnant lady, and a woman with hypothyroidism should continue their thyroid replacement therapy, and it's very safe to do so. And they should have an euthyroidism state. Okay? Why? Especially until 20 weeks of gestation. Until 20 weeks of gestation. زور مهمة أما euthyroid state منهبي. Why? Because the thyroid of the baby is not functional until 20 weeks. So purely it depends on what? It depends on the mother's thyroid. حتى بخوي ناتاني thyroidك إشناك thyroid لو خي دروسكا حتى 20 weeks. So دبي thyroidي لا mother ورقري. So that's why it's very crucial. بخوي overall هر دبي euthyroid state منهبي. بس لا first trimester until 20 weeks it's very important. Okay. ليرا باسي أوشتان دا كده طان آني ديش بخينو هروشتيا. Hypothyroidism has been associated with the complication. Complication كانيتيا. There will be increase in the first trimester spontaneous miscarriages, gestational hypertension, preeclampsia, placental abruption, non-reassuring fetal heart rate tracing, لانتش arrhythmia أو شتاني fetus كيبكا, preterm delivery, like very, very preterm delivery before 32 weeks, and low birth weight. Ski we know أما دمانو thyroid منهبي حتى growthy baby منهبي كthyroid hormone نبي أو low birth weight mandebي. Increased rate of cesarean section, postpartum hemorrhage, prenatal morbidity and mortality, and neuropsychological and cognitive impairment in the child. Especially the first trimester, it's the trimester of organogenesis. Aga thyroid hormone man nabi, brain man bajwani develop naka, and there will be cognitive impairment and neuropsychological impairment in child. Awala hypothyroidism. In hyperthyroidism, they should continue their treatment, their thyroid replacement therapy, and it's very safe. Later, hyperthyroidism, we have autoimmune thyrotoxicos. Lani, it's because of Graves' disease. I think later shtakum lafkirtu baskam. Yeah. We have the most common reason, yan labar iodine deficiency, yan labar Hashimoto thyroiditis. And iodine deficiency could be a cause for a pregnant lady to she hypothyroidism be. Why? Gotem glomerular filtration rate increase daka. So iodine ziatir filtered debi, and it will be excreted more. And the demand is also increased la pregnant lady. So that's why it's because of iodine deficiency or Hashimoto thyroiditis. Okay. Alera, hyperthyroidism could be because of Graves' disease, it could be because of toxic adenoma, subacute thyroiditis, and toxic multinodular goiter. Treatment during pregnancy is what? It's drug therapy. And you should maintain the FT3 and FT4 yan high bi, yan la normal range bi. You should avoid using radioactive iodine. It's contraindicated because that's damage, like permanent damage thyroid gland fetus daka. It can cross the placenta. Treatment option can carbimazole manhaya and PTU manhaya. Usually أول first trimester dadre أوش لا after second trimester and third trimester you can use this one. And using the lowest acceptable dose يعني أو دوزة كمي كبتانين effectك من هبي و optimize level thyroid hormone كين دبي أو دوزة بكاربينين.
because high doses crossy placenta daka fetal hypothyroidism mandate. Uncontrolled thyrotoxicosis is associated with increased risk of miscarriage عيناً, preterm delivery عيناً, and fetal growth restriction, and low birth weight, stillbirth, preeclampsia, and heart failure. TSH receptor stimulating antibodies معناها okay كأوتوشي hyperthyroidism الدكا sometimes أو antibodya لانه crossy placentae بكا ولبيبيكا توشي hyperthyroidism بكا. So ليرة دلتها they should be referred for fetal surveillance during pregnancy and after the birth of the baby. Neonatology حتى بزان thyroid dysfunction هي يعني تسكي قطمان أو antibody it can cross the placenta و effect كو effecti لسر mother كي هي أها effecti لسر baby كجدبي. Okay. Neurological disorder ليرا we have epilepsy ليرا دلا anti-epileptic medication increase the risk to the baby, we know that. And although the majority of women with epilepsy will not have an increase in seizure frequency during pregnancy, but there's a tenfold increase in mortality among pregnant women with epilepsy, which is directly related to poorly controlled epilepsy. ليرة دلا أما designing anti-epileptic drug can they're bad for the baby, and majority of the women on epilepsy and heavy during pregnancy it doesn't increase in frequency. بس increase in the mortality rate أواني مثلا we have a pregnant lady, one has seizure, one doesn't have seizure أو كسيجرة كي هي mortality rate زيادة because of attacks of epilepsy. So maternal death in individuals with epilepsy have increased in the recent year. The majority of those who have died of epilepsy preconception counseling يعني نكرديا يعني they have stopped their medication. So management كوا it's very challenging. تكي للاچي أتودا توا baby قرطار بكي للاچي أتودا توا motherش قرطار بكي ولو mother is more important بس كأتو druggy دا أو mother أو drugga لوانا خرابي لبو baby okay. So there's like the risk of anti-epileptic drug to the fetus and the risk of seizure on the mother. So later, a seizure should still be controlled with what? With minimal possible dose, which awake hyperthyroidism gotman. So having epilepsy carries significant risk to the mother and the baby. Preconception counseling is important. Peshoy be hatabzain risk cancer reduce bkeno. Sodium valproate and topiramate are not recommended in those of childbearing age unless there's pregnancy prevention program in place. Early referral in pregnancy to an obstetric epilepsy specialist team is recommended. Okay? Urgently if the pregnancy is unplanned. Nahatya counseling يبقى. And to optimize anti-epileptic drug regimens. And it's never recommended to stop or change the anti-epileptic drug abruptly. تشكيلانه تشي attack بي لو attack لانه mother كبر ببتو تشي trauma بي or maternal brain death و automatically baby كشغلي دمري. So دبي antenatal care تشيباشيان هبي a good care team ينهبي and drug كانش minimal dose possible بكاربينن. Later, it's important that women with epilepsy are aware of the increased risk of sudden unexpected death in epilepsy in pregnancy. Tamam? And have a risk assessment and plan care before pregnancy. Women should be regularly assessed for risk factors, seizure, and aushtana. Nocturnal seizure is a red flag. Aga seizure للشوان بو لخويها لستانت أو it's a red flag, okay? They be urgently referred to an epilepsy service. And postnatal review is recommended to ensure that the مثلا postnatal
لپاشوی که منداڵەکەی بوو دیسان ڕێجەسمنتی ئەنتی ئەپیلپتیک درۆگەکانمان بوێ.